El imperio Zoltrian había conquistado muchos mundos antes, pero nunca así había movido tan rápido como en la frontera exterior humana. Sus naves entraron en el primer sistema humano como sombras deslizandos por el agua, silenciosas, confiadas y frías. Las pequeñas colonias allí nunca esperaron un ataque. La mayoría de los humanos creen que los Zoltrian estaban demasiado lejos, demasiado ocupados luchando contra sus antiguos enemigos. Pero el imperio había trazado un nuevo plan. Expandir su territorio humano antes de que los humanos se volvieran demasiado fuertes. La primera colonia cayó en menos de 3 horas. No hay llamadas de socorro. No hay naves de escape. No hay voces pidiendo ayuda. Solo una única transmisión rota fue recuperada por un buque de carga que pasaba, un débil susurro de un ingeniero asustado. Están dentro de las paredes. Están en todas partes. Luego silencio. Los Zoltrian no aminaron el paso. Su flota, afilada como cuchillas, se dirigió al segundo sistema. Ali, la seguridad humana era ligeramente más sólida. Milicianos, una estación de patrulla y una pequeña flota de naves anticuadas. Pero incluso ellos fueron barridos como polvo en una tormenta. Los cruceros del imperio los rodearon. Dispararon una única descarga coordinada. Y las naves humanas se incendiaron en cuestión de minutos. La conquista del tercer sistema fue aún más fácil. Los humanos de esa región se habían acostumbrado demasiado a la paz. Nunca imaginaron un ataque inesperado, sin mensaje, sin piedad. Y así, 3 sistemas humanos desaparecieron de los mapas estelares. Por toda la galaxia, los comerciantes susurraban sobre la queda silenciosa. La gente se preguntaba, ¿dónde está la armada humana? Algunos creen que los humanos planeaban un contraataque. Otros creen que estaban demasiado conmocionados para responder. Pero muchos pensaban algo más siniestro. ¿Y si los humanos ya se han ido? Dentro de la cámara de guerra del imperio Zoltrian, el gran mariscal Zorath se erguía orgulloso mientras legaban los informes. Era corpulento, con piel como piedra agrietada y ojos como hierro fundido. Disfrutaba de la guerra, pero disfrutaba aún más de la victoria. Y creía que la victoria ya estaba completa. Nuestros científicos informan de un silencio absoluto en las redes de mando humanas, dijo un oficial. No hay contraseñales. No se acerca ninguna flota. Zorath sonrió lentamente. Excelente. Entonces paremos a la siguiente phase. Comenzamos los preparativos para la marca hacia la línea interior. Los oficiales hicieron una reverencia. Pero antes de que terminara la reunión, una joven analista de señales se adelantó con expresión confusa. Mariscal, algo extraño apareció en los sensores de largo alcance. Zorath levantó una ceja. ¿Extraño? Explícamelo. Es una nave, señor. Una nave humana. Sola. Modelo no identificado. Vía la deriva entre los sistemas conquistados. Sin picos de energía. Sin señales de tripulación. París abandonada. Zorath se río. ¿Una sola nave de guerra humana? ¿Ahora nos envían una sola nave? ¡Qué patético! Pero el analista no río. Señor, se dirige directamente hacia nuestra flota de vanguardia. Que venga, dijo Zorath, quitando la importancia con un gesto de la mano. Aplástalo. El analista dudó. Hey, una cosa más. Zorath se giró bruscamente. ¿Y ahora qué? El barco envió un mensaje. La sola quedó en silencio. Incluso las pantallas brillantes parecieron atenuarse. ¿Qué mensaje? Preguntó Zorath. El analista tocó un panel de control y una voz llenó la cámara. Era una voz tranquila, controlada y ligeramente distorsionada. Una voz humana. Una voz que parecía contar historias de largas batallas y duras derrotas. Aquí HSS Vengeance, dijo. Regresen. Nada más. Ninguna amenaza. Ninguna explicación.
Ninguém grito. Solo dos simples palabras que tenían un peso inesperado. Hacer retroceder. Los oficiales así miraron con incredulidad. La expresión de Zorith pasó de la diversión al enfado. Un mensaje de desafío de una especie condenada? Gruno. Son arrogance incluso en la derrota. Bien. Destruyen esta venganza. Demuestranles que el imperio Zoltrian no es rind antinadia. Dio un punetazo contra la mesa de mando. En cuestión de minutos, cuatro destructores Zoltrian rompieron la formación y dirigieron directamente hacia la solitaria nave humana. Sus motors brillaron como estrellas ardientes al acercarse al objetivo. En cada pantalla, la misteriosa nave humana aparecía inmóvil. Casco oscuro, sin canones visibles, sin escudos activos. Flotaba en silencio, como un fantasma de una antigua guerra. El comandante Drax, líder del grupo de ataque, sonrió con sorna. Muerte fácil. Armas listas. Sus oficiales se prepararon para disparar. Pero entonces, algo cambió. Una onda de luz recorrió el casco de la nave humana. ¿Cómo es esta despertera? ¿Cómo es algo en su interior finalmente hubiera abierto los ojos? El silencioso casco negro reflejaba las naves Zoltrian como un espejo pulido. Drax frunció el seno. ¿Qué fue eso? Los humanos mejoraron sus sistemas de sigilo. Antes de que alguien pudiera responder, el venganza envió otro mensaje. Advertencia final. Los destructores lanzaron una intensa andanada de misiles. Brillantes estelas de fuego se dirigieron hacia el silencioso barco. Pero los misiles atravesaron directamente el vengeance y desaparecieron en la oscuridad vacía que había detrás de él. ¿Qué? Nuestras armas fallaron. Gritó un oficial. No, dijo Drax lentamente, con el miedo impregnando su voz. No fallaron. La nave no estaba allí. Aun así, el barco seguía frente a ellos, inalterado, inmóvil. Y entonces, finalmente, el venganza disparó un tiro. Un único y fino rayo de luz azul. Silencioso. Preciso. Perfecto. Los motors del buque insignia Zoltrian se apagaron instantáneamente. Zorith observó las imágenes de la cámara de guerra y su sonrisa confiada se desvaneció. Los sistemas humanos silenciosos habían caído fácilmente. Pero esto fue algo completamente diferente. La nave de guerra humana a la deriva no parecía especial a primera vista. Su superficie era de metal oscuro, rayada por antiguas batallas, sin estandartes brillantes ni colores llamativos. Su diseño era afilado y estrecho, casi depredador. La mayoría de los escaneers alienígenas la mostraban como un objeto frío, como si no fuera más que un casco abandonado flotando lentamente en el espacio. Pero nada del HSS Vengeance fue abandonado. En los silenciosos pasillos, en lo más profundo de la nave, el almirante Reinmercer se encontraba frente a una brillante pantalla táctica. Su uniforme era viejo, marcado por numerosas misiones. Su rostro reflejaba la serenidad de un hombre que ya había sobrevivido a demasiado. La mayoría creía que había muerto hacia años durante una operación clasificada cerca de la espiral oscura. Pero no había muerto. Simplemente había desaparecido con la venganza. Ahora, había regresado. Observó como los cuatro destructores Zoltrian rodeaban su nave. Se movían con confianza, brillando con la arrogancia de un imperio que creía tener la victoria en sus manos. Mercer habló en voz baja y firme. Inicia la activación del escudo eco. El núcleo de la nave zumbaba, liberando una leve vibración a través de las paredes. Los escudos de eco eran tecnología humana antigua, prohibida, olvidada, casi mítica. No bloqueaban los ataques. Los confundían. Curvaban la luz. Distorsionaban las señales y hacían que los sistemas de rastreo vieran ilusiones en lugar de la realidad. Solo un buque de guerra humano estuvo equipado con ellos.
Ysa buca ora esse enfrentaba solo al enemigo. Al activarse los escudos, todo el casco vibró ligeramente, como ondas en el agua al ser perturbadas por una piedra. En los sensores enemigos, el vengeance cambió de posición unos centímetros, luego un metro, y luego la longitud de toda la nave. Para el Zoltrian, parecía como si la nave estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. En el puente de la nave insignia, el comandante Drax gritó, "Adjustan los sensors. La nave humana está emitiendo señales falsas." Pero incluso con escaneos actualizados, no pudieron determinar su verdadera ubicación. Dentro del Vengeance, Mercer observó con calma como los destructores Zoltrian disparaban su primera descarga. Los misiles cercaban el espacio. Rayos de energía rascaban la oscuridad. Pero cada disparo atravesaba el air, sin alcanzar nada. En un solo golpe tocó la venganza. Mercer asintió en silencio. Bien. Los escudos están estables. Su segundo oficial, el teniente Hale, dio un paso al frente. Señor, parecen confundidos. No nos encuentran. Los enemigos confundidos cometen errors, respondió Mercer. No destruimos a menos que si necesario. Apuntamos solo a sus motors. Sí, señor. El venganza desvió la potencia a su canon principal. El arma no era grande, pero su precisión era inigualable. Ingenieros humanos la habían diseñado para inutilizar naves sin convertirlas en escombros incandescentes. A Mercer siempre le gustó esa característica. El canon disparo, un destello silencioso de luz azul, fino como una aguja. En la nave de Drax, las alarmas explotaron en todo el puente. El núcleo del motor se ha impactado. Perdemos empuje. Fallan los escudos. Drax miró fijamente la lectura. Un disparo. ¿De esa cosa? Imposible. Pero la prueba estaba ante él. Su destructor estaba muriendo. Intentó enviar una advertencia a las demás naves, pero antes de que pudiera hablar, el Vengeance volvió a disparar. Otro destello azul. Otro motor muerto. Dos destructors flotaban a la deriva, con sus luces parpadeando. Dentro de las naves enemigas restantes, el pánico se extendió rápidamente. Esto no puede ser una nave humana. Ninguna nave humana se mueve así. ¿Por qué no nos remata? Esa última pregunta quedó en el aire. Porque, en efecto, Mercer observaba su chao sin alegría, sin ira. Solo concentración. Transmite mensaje, dijo. Se envió una señal sencilla a los barcos enemigos. Retirate. Viverás. El teniente Hale miró a Mercer. Señor. ¿Les está dando clemencia? Mercer no apartó la mirada de la pantalla. La humanidad lucha por sobrevivir, no por destruir. Atacaron colonias pacíficas. Mostramos la diferencia. Hale asintió en silencio. Los destructores restantes intentaron huir. Giraron bruscamente, con los motors a toda potencia. Pero mientras huían, el Vengeance los siguió a paso lento y constante, como un cazador que no necesita correr. Los escudos y cohesión que pareciera que desaparecía y reaparecía en diferentes lugares a su alrededor. Para las tripulaciones de Zoltrian, era como una pesadilla hecha realidad. Un oficial gritó, "Está llegando con nosotros." Otro susurró, "¿Qué clase de barco humano es este?" Pero el Vengeance no volvió a disparar. Simplemente mantuvo la prisión, empujándolos hacia atrás y obligándolos a retirarse. Cuando los destructores finalmente saltaron del área, cada extraterrestre a bordo tenía un pensamiento. Atacamos la especie equivocada. De vuelta en la cámara de guerra de Zoltrian, el mariscal Zorith observó cómo se alimentaba el campo de batalla con la mandíbula apretada. Los destructores regresaron denados y aterrorizados. ¿Qué pasó?" preguntó. El comandante Drax apareció en la pantalla con voz temblorosa. "Señor. Era la nave de guerra humana.
Nos inutilizo con un solo disparo. Nunca la vimos con claridad. Se movía como. Basta. Espito Zorath. Una sola nave no amenaza a un imperio. Pero en mi interior, por primera vez, empiezo a crecer una semilla de duda. Porque todos los informes dicen lo mismo. Una solitaria nave de guerra humana se había enfrentado a ellos. Y el imperio había sido el que retrocedió. El vengeance flotaba silenciosamente en la oscuridad, con sus motors brillando suavemente, preparándose para su siguiente movimiento. La humanidad no había desaparecido. La humanidad estaba resurgiendo. Al imperio Zoltrian no le gustaban las derrotas. No las aceptaban, no las perdonaban y, desde luego, no las olvidaban. Cuando llegaron los informes sobre una nave de guerra humana solitaria que había inutilizado 4 destructors, el alto consejo se sumió en una fuerte discusión. Los oficiales se gritaban entre sí, intentando explicar cómo era posible tal cosa. Pero el mariscal Zorath ya sabía lo que debía hacer. Si una flota normal fallara, entonces enviaría algo mucho más peligroso. En el hangar más profundo del imperio, descansando en la fría oscuridad, se encontraba la fuerza de élite conocida como los cazadores del vacío. No eran soldados comunes. Eran especialistas, silenciosos, precisos y entrenados para atacar sin emoción. Sus naves eran más pequeñas pero más rápidas. Sus armas eran más ligeras pero más afiladas. Sus mentes eran frías como la piedra congelada. No lucaban como una flota. Cazaban como depredadores. Los cazadores estaban compuestos únicamente por 10 naves, pero cada una de ellas portaba el poder de un escuadrón de guerra completo. El mariscal Zorath se encontraba en una plataforma elevada mientras los cazadores se reunían. Su líder, el capitán Vorak, se acercó a él con pasos lentos y firmes. Vorak era alto incluso para los estandares de Zoltrian, con armadura oscura y ojos como brasas ardientes. Nunca sonría. Algunos dicen que no podía. Capitán Vorak, dijo Zorath, una nave de guerra humana ha humillado en nuestras fuerzas. Quiero que la encuentren. Quiero que la capturen. O que la destruyan. Vorak le dio levemente la cabeza. ¿Un solo barco? Tus destructors no debían estar preparados. Lo eran, gruñó Zorath. Por eso estás aquí. Vorak asintió una vez. Encontraremos este buque de guerra. Y acabaremos con él. Sin decir una palabra más, los cazadores del vacío abordaron sus naves. En cuestión de minutos, las 10 elegantes naves despegaron hacia el espacio, desapareciendo en la oscuridad estrellada como espadas deslizándose en las sombras. Sus escaneers recorrieron la región, rastreando tenues rastros de energía dejados por la venganza. Cada rastro era confuso, retorcido, distorsionado, imposible de leer con claridad. Pero los cazadores fueron pacientes. Los depredadores siempre lo son. Tras varias horas, encontraron algo. Una tenue señal flotando cerca de una gran nebulosa conocida como el velo carmesí. La nebulosa brillaba roja. Aremolinandos como fuego lento. Los sensors en su interior fallaban con frecuencia. Las naves que entraban a veces nunca salían. Pero la venganza había entrado en el interior. Vorak estudió la nebulosa desde la pantalla. Ha elegido un escondite, dijo. Uno de sus oficiales frunció el seno. Señor, nuestros escaneers no funcionaron bien dentro. Entonces usamos el instinto, respondió Vorak. Somos cazadores. No necesitamos sensors perfectos. Los 10 barcos entraron en las nubes rojas que se arremolinaban. Al instante, la nebulosa los engulló. La visibilidad se redujo a casi nada. Extrañas luces destelaron sobre sus cascos, creadas por gases inestables y campos magnéticos. Cada sonido se sentía más pesado. Cada latido, más fuerte. Dentro del vengeance,
El almirante Mercer observo los días señales ingresar a la nebulosa. No siguieron, dijo el teniente Hale. Como era de esperar, respondió Mercer con calma. El imperio no ignora los insultos. Pero 10 naves cazadoras. Hale dudó. Son lo mejor que tiene el imperio. Mercer sonrió levemente. Bien. A ver si pueden seguir el ritmo. Atenuó las luces de la nave y activó un protocolo de sigilo profundo. La venganza se fundió con las sombras de la nebulosa. Para los cazadores. El juego había comenzado. La primera nave hunter detectó una extraña mancha borrosa más adelante. Movimiento, gritó el piloto. Pero cuando dispararon, la imagen borrosa desapareció. Una segunda nave cazadora captó una señal de calor tras ellos. Y esta. Se giraron, listos para atacar. Pero no encontraron nada. Vora contra cero los ojos. Está usando la nebulosa contra nosotros. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Sus propios escaneers empezaron a mostrar copias del vengeance. 5, luego 8, luego 12 figuras. Todas flotando en direcciones diferentes. Múltiples objetivos. Gritó un oficial. Son illusions. Gruñó Vorak. Mantén la calma. Presta atención a los patrones. Pero las illusions no seguían patrones. Parpadeaban. Se movían y danzaban como fantasmas. De repente, una de las naves hunter se sacudió violentamente. Impacto. Algo nos golpeó el casco. No se detecta fuego enemigo. La voz de Vorak atravesó el pánico. La nave humana está cerca. Nos está observando. Sus oficials temblaron. Dentro del vengeance, Mercer movía su nave con gracia silenciosa. No atacaba. No disparaba. Solo se hacía notar mediante breves sombras, movimientos rápidos, débiles señales de los sensors. Siempre detrás de ellos, siempre fuera de su alcance. Quería que tuvieran miedo. Y funcionó. Un piloto de hunter gritó. Puedo sentirlo acercándonos. Otro susurró. Esto no es un buque de guerra. Es una pesadilla. Por primera vez en su vida, Vorak sintió incertidumbre. Pero el miedo no fue suficiente para detener la venganza. Sin previo aviso, un destello azul atravesó la nebulosa. Rápido, suave y perfectamente dirigido. Una nave hunter secuedo sin energía y se alejó silenciosamente hacia la niebla roja. No hubo explosión. No hubo sonido. Simplemente. Desapareció. Luego otro. Y otro más. Cada ataque venía desde un ángulo diferente. Cada golpe era preciso y limpio. Los cazadores disparaban desesperadamente hacia la nebulosa. Pero sus disparos no alcanzaban nada. Vorak apretó la mandíbula. Nos están cazando. La verdad pasaba mucho en la cabina. Se suponía que esta sería su cacería. Pero ahora, ellos eran la presa. Cuando solo quedaban 3 barcos, Vorak gritó una orden de retirada. Retroceden. Retroceden ya. Pero justo cuando se dirigían hacia un lugar seguro, una sombra se movió frente a ellos. La venganza, surgiendo de la niebla como un guardián silencioso de la oscuridad. No disparó. Solo envió un mensaje a los cazadores restantes. Ir a casa. Vorak miró fijamente el mensaje. Con una rabia fría mezclada con un miedo impotente. Esta nave de guerra humana. No era un simple enemigo. Era algo más. Algo que no debería existir. Y acababa de derrotar a lo mejor del imperio. La nebulosa velo carmesí asentó lentamente tras la batalla. Sus nubes rojas flotando como humo denso tras un gran incendio. La venganza se deslizaba entre la niebla silenciosa. Con sus motors silbando suavemente. Todas las luces de la nave permanecen tenues. Como un cazador que regresa de una larga noche. Dentro del puente de mando, el almirante Mercer estudiaba las señales restantes.
Solo una nave zoltrian seguía flotando en la nebulosa. Una nave hunter donada con problemas de energía. Las demás habían desaparecido. Inutilizadas y a la deriva. Incapaces de continuar la lucha. El teniente Hale se volvió hacia Mercer. Señor, una nave enemiga sigue con vida. Mercer asintió. Bien. Trilo. La tripulación intercambió miradas confusas. Pero nadie cuestionó la orden. El vengeance se acercó a la nave hunter averiada. Como una sombra abrazando a otra sombra. Un rayo tractor se activó. Atrayendo suavemente la pequeña nave hacia la nave de guerra humana. Dentro de la nave hunter. El Chauzia se había convertido en mito. El único superviviente, un joven oficial zoltrian llamado Recall, intentaba controlar su respiración. Chispas titilaban en los paneles rotos. El olor a circuitos quemados impregnaba el air. Había visto al venganza moverse por la nebulosa como un fantasma. Atacando con una precisión que ningún enemigo había mostrado jamás. Ahora estaba siendo arrastrado hacia el interior de su hangar. Este es el final, susurró Recall. Pero la puerta no se abrió de golpe. Ningún soldado entró corriendo. En cambio, una tenue luz blanca entró en la cabana destruida. Proveniente un dron de rescate. Lo escaneó brevemente y luego proyectó un mensaje en la pared. Mantén la calma. No te harandano. Recall miró el mensaje con incredulidad. Los humanos eran conocidos por luchar con violencia. Sí, pero, misericordia? Misericordia tras la derrota? Nunca había oído algo así en las enseñanzas del imperio. El dron lo llevó al hangar principal del vengeance. El hangar estaba tranquilo, limpio y extrañamente sereno para una nave que acababa de ganar una batalla. La tripulación humana se movía a su alrededor, armada pero relajada. No lo golpearon. No gritaron. No lo trataron como un trofeo. Simplemente lo escoltaron una sala de observación segura. Un momento después, entró el almirante Mercer. Recall esperaba un monstruo. Un comandante humano imponente lleno de rabia. En cambio, vio a un hombre que parecía cansado pero concentrado. Con ojos tranquilos que lo estudiaban cuidadosamente. Mercer se sentó frente al alienígena y habló primero. Aquí estás a salvo. La voz de Recall tembló. Tú derrotaste a los cazadores. Los mejores del imperio. ¿Cómo lo hiciste? Mercer miró al alienígena un buen rato antes de responder. Habilidad. Planificación. Experiencia. Y el deseo de proteger a mi gente. Recall tragó saliva con dificultad. ¿Por qué no nos destruiste? Eso es lo que cualquier imperio haría. Los humanos no somos un imperio, respondió Mercer en voz baja. Luchamos para sobrevivir, no para conquistar. Las palabras golpearon a Recall más fuerte que cualquier arma. Nadie en el imperio zoltrian habló jamás así. Sus líderes creen en la dominación, el control y el miedo. Conquistaron mundos y esclavizaron especies porque podían. Pero el comandante humano sentado frente a él luchaba de forma diferente. Su imperio atacó colonias pacíficas, continuó Mercer. Familias, trabajadores, niños. Respondemos. Nos defendemos. No disfrutamos de la guerra. Recall miró al suelo. Nos dijeron que los humanos eran débiles, lentos, desprevenidos. Mercer esbozó una leve sonrisa triste. Eso es lo que sus líderes querían que pensara. Recall levantó la vista, confundido. Podrías matarme sin esfuerzo. Aun así, muestras amabilidad. ¿Por qué? Mercer respondió con claridad. Porque elegimos ser mejores. El silencio llenó la habitación. Recall sintió una opresión en el pecho. Toda su vida se había basado en el miedo. Miedo a los superiores, miedo al castigo, miedo a la debilidad. Pero aquí, en esta nave enemiga, sintió algo que nunca antes había sentido.
Respeto. Mercer se puso de pie. La baliza de tu nave está activa. Tu imperio te encontrará pronto. Recall parpadio rapidamente. Me dejarás volver? Después de todo esto. Váyanse a casa, dijo Mercer. Cuéntenos lo que pasó. Díganos que no queremos la guerra. Pero nos defenderemos si es necesario. La puerta se abrió. Recall camino lentamente hacia él. A mitad de camino, se detuvo y se dio la vuelta. Almirante. Vi el miedo en los cazadores. Lo sentí yo mismo. Podrías habernos matado a todos. ¿Por qué contenerte? La voz de Mercer era firme, constante y honesta. Porque cada vida salvada es una batalla futura evitada. Y porque la misericordia es una fortaleza, no una debilidad. Recall bajo la cabeza con respeto. Un gesto que ningún Zoltrian había ofrecido antes a un humano. Levará tu mensaje, dijo. Aunque no quieren oírlo. Las puertas del hangar de la venganza se abrieron y la cápsula de escape call regresó a la nebulosa. Un testigo silencioso de una verdad que su imperio nunca lo enseñó. Cuando la cápsula estuvo lo suficientemente lejos, el vengeance cambió de rumbo lentamente y sus motors brillaron con un tenue color azul. El teniente Hale se acercó a Mercer una vez más. Señor. ¿Y ahora qué? Mercer miró hacia las nubes rojas de la nebulosa. Su voz era serena, pero algo pesado se escondía tras ella. Ahora nos preparamos. El imperio no aceptará esta perdida. Tocó un panel de control. El vengeance se incendió, listo para lo que viniera después. A lo lejos, la cápsula de escape call parpadeó como una estrella solitaria en la oscuridad. Levando una nueva historia, un imperio construido sobre mentiras. El mensaje del call lego al imperio Zoltrian en cuestión de horas. El mariscal Zorath leo cada palabra con creciente ira. Aplastó el informe entre sus garras y lo arrojó al otro lado de la habitación. La idea de que una sola nave de guerra humana hubiera derrotado a los cazadores y luego liberado a un superviviente era más humilante que perder una batalla. Perdonó a uno de nosotros, espito Zorath. Como si fuéramos niños necesitados de misericordia. Los miembros del Alto Consejo estaban de pie alrededor de la mesa de guerra, inquietos. La sala es esencia más pesada de lo habitual. El air cargado de tensión. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó un concejal. Los ojos de Zorath ardían con un fuego gélido. Aplastaremos esta nave fantasma humana de una vez por todas. Y lo haremos donde ninguna nave pueda escapar. Activó un mapa estelar, resaltando una región peligrosa del espacio. Starfall Edge. Starfall Edge era conocido en toda la galaxia como un lugar donde incluso los capitanes más valientes se negaban a volar. Era un cementerio de campos gravitatorios rotos, tormentas magnéticas y fragmentos flotantes de antiguos restos estelares. Un paso en falso podía destrozar una nave. Pero para Zorath, fue perfecto. Atremos a la nave de guerra humana hasta allí, dijo. Y la atrapamos con una flota demasiado grande para ilusiones o trucos. El plan comenzó. Horas después, el imperio reunió más de 300 naves de guerra en Starfall Edge. Acorazados, cruceros, destructors, portnaves. Todo tipo de naves llenaban la caótica región. Sus motors iluminaban la oscuridad como un enjambre de soles furiosos. Su formación formó un círculo enorme, dejando una única entrada abierta de par en par. Un cebo perfecto. Dentro del círculo, las tormentas de gravedad distorsionaban el espacio en violentos rizos. Fragmentos de materia estelar cristalizada flotaban como cuchillos en el aire. Arcos eléctricos centelleaban entre nubes de polvo ionizado. Cualquier nave normal ardería o se desintegraría. Pero esto no estaba pensado para barcos normales. Zorath se alzó orgulloso en el puente de su nave insignia. Envía la transmisión. La nave de guerra humana la oira.
Un mensaje profundo y resonant fue lanzado al espacio. Venganza HSS. Enfrentate al imperio en Starfall Edge, Sitia Treves, Lo Lejos, a bordo del Vengeance. El almirante Mersa permaneció en silencio mientras se repetía el mensaje. El teniente Hale lo miró con nerviosismo. Señor, ¿quieren que entre en una zona de muerte? ¿Quieren atraparme? Respondió Mercer. ¿Creen que la mayoría los salvará? ¿Podemos luchar contra tantos barcos? Susurró Hale. La voz de Mercer era tranquila. No. No podemos destruirlos a todos. Pero no es necesario. Se giró hacia el timón. Establezca rumbo a Starfall Edge. La tripulación obedeció. A medida que la venganza se acercaba a la región, las estrellas se estiraban y se retorcían como reflejos en el agua ondulante. La nave entró en la línea de tormenta, moviéndose lenta y cuidadosamente. Chispas de relámpagos azules y blancos danzaban sobre el casco. Las ondas de gravedad empujaban y tiraban de la nave. Pero la venganza se mantuvo firme. Dentro de la flota del imperio, sonaron las alarmas. La nave de guerra humana ha entrado en la zona de ataque. Apunta. Cierra el círculo. Zorith levantó el brazo dramáticamente. Preparad todas las armas. Hoy, el fantasma muer. Todo el círculo de naves se movió, bloqueando cualquier ruta de escape. 300 naves de guerra brillaron con el poder de sus armas. Entonces, todos los barcos. Fuego. Una olida de rayos de energía y missiles irrumpió hacia la venganza. El espacio tormentoso brilló con un blanco cegador por un instante. Las explosiones inundaron el perímetro del campo de batalla. Algunos oficiales extranjeros vitoriaron. Ha sido alcanzado. Hay que destruirlo. Pero entonces la luz brillante se desvaneció. Y la venganza flotaba tranquilamente dentro de la trampa. No hay humo. No hay casco en llamas. No hay señales de daños. Zorith lo miró confundido. ¿Cómo? La respuesta apareció en las pantallas. Detrás de la venganza, escondidos dentro de tormentas de gravedad, había docenas de pequeños objetos que brillaban débilmente. El teniente Hale sonrió suavemente dentro del Vengeance. Los espejos del dron se desplegaron con éxito, señor. Mercer asintió. Bien. Los espejos habían doblado el fuego entrante, curvándolo a través de los campos de gravedad inestables. Ahora la energía de cientos de cañones Zoltrian giraba salvajemente. Está volviendo, gritó un oficial de Zoltrian. Los propios disparos del imperio se curvaron alrededor de la tormenta y se estrellaron directamente contra la flota desde atrás. Las explosiones sacudieron la formación. Las naves chocaron entre sí. Los escudos parpadearon. Sections enteras del círculo se derrumbaron. Zorith rugió de rabia. ¿Cómo es que la nave humana controla las tormentas? Mercer observó el caos con ojos firmes. No los controlemos, dijo en voz baja. Solo los usamos. Antes de que la flota Zoltrian pudiera reorganizarse, Mercer dio su siguiente orden. Desplegar minas de phase. Desde la parte inferior del Vengeance, decenas de pequeños drones salieron disparados y desaparecieron en pliegues gravitacionales. Reaparecieron tras las naves enemigas, fijándose en sus puntos débiles. Siguieron destellos suaves. No explosions, sino pulsos brillantes de energía incapacitante. Una a una, las naves de Zoltrian perdieron potencia y quedaron a la deriva sin remedio. Zorith golpeó la consola con el puño. Golpéala otra vez. Y por todas. Pero ya había demasiadas naves averiadas o girando sin control. Su trampa perfecta se había convertido en un laberinto en llamas. Dentro de la flota, el pánico crecía. Esto es imposible. Lucha como si superan nuestros movimientos antes de que actuemos. Esta no es una nave humana. Es un demonio. De vuelta en el Vengeance, Mercer habló con calma.
Nos tendieron una trampa. Ahora están atrapados en su propia tormenta. Mientras la última onda gravitatoria se abría paso a través del campo de batalla, la venganza flotaba en el centro como el ojo sereno de un huracán. A su alrededor, naves destruidas y inutilizadas giraban sin control. Pero Mercer no disparó en un segundo más. Mantenimos nuestra posición, afirmó. El teniente el pareció sorprendido. Señor, podríamos acabar con ellos. Mercer negó con la cabeza. No somos verdugos. Se quedó mirando la flota imperial destrozada y añadió en voz baja. Entenderán que los humanos luchan con habilidad, pero también con control. El vengeance apagó su canon principal. Starfall Edge volvió a quedar en silencio. Pero todos en ese campo de batalla entendieron una cosa. La mayor trampa del imperio había fracasado. Y la única nave de guerra humana había sobrevivido. El rompter del vacío atravesaba el oscuro límite de la línea solaris. La última frontera entre el espacio humano y el silencio infinito que se extendía tras él. El capitán Ryan permanecía en el centro de la cubierta de mando como si estuviera talado en acero. Todos los oficiales lo observaban, esperando su siguiente movimiento. El mensaje del almirante Corvin resonaba en la mente de todos. El protocolo de extinción masiva comenzará en 9 horas. Sin exceptions. Algunos tripulantes parecían conmocionados. Su propia gente, compatriotas, acababa de permitir quemar sus sistemas para protegerlos de las manos alienígenas. Ryan no tuvo tiempo para consolarlos. Tampoco tuvo tiempo para el miedo. Estado dijo. Las flotas enemigas se mueven de nuevo, respondió Kiro. 3 formations entran en la línea. Sus naves de vanguardia están buscando nuestra ubicación. La comandante Sanaa se giró desde su consola. Capitán. No podemos permitir que la línea se rompa. Si la pasan, el protocolo se activa. Todos lo entendían. Si una sola nave zarth cruzaba la línea solaris, el comando tierra activaría el incendio. La humanidad lo perdería todo. Ryan miró el mapa estelar. Las luces verdes marcaban los mundos humanos. Pequeños, tenues y brillantes. Las luces rojas marcaban las flotas zarth que se aproximaban. Frías y hambrientas. La línea era el último escudo entre ellos. Respiro lentamente. Aguantamos aquí. Un murmullo recorrió la tripulación. No era protesta, sino miedo. Capitán susurró Sanaa. Tienen 2 armadas completas. Somos una sola nave. Somos los rompedores del vacío, respondió con calma. Una nave basta. Se giró hacia Kiro. Prepara la lanza de gravedad. Los ojos de Kiro se abrieron de par en par. Tendremos que adentrarnos en su formación para eso. Exactamente. Una olida de tensión llenó la cubierta. Abalanzar sobre una armada enemiga era un suicidio. Pero sabían que Ryan nunca decía nada a menos que creera que podía hacerlo. Y de alguna manera, lo creeran también. Las flotas de Zarth crecieron en las pantallas. Sus naves principales parecían fortalezas de piedra flotantes. Escudos enormes, blindage grueso y motors fríos. Se movían en formaciones perfectas. Lentos y seguros. Habían aplastado cada frontera, cada colonia, cada defensa. Nunca los habían detenido. Hasta hoy. Ryan volvió a hablar con voz firme. No atacamos sus naves. Atacamos su disciplina. Su unidad. Su plan. Sanaa asintió lentamente. Rompan su formación. Y ganamos tiempo, concluyó Ryan. Segundos después, la nave se balanceó al activarse los motors a toda potencia. El rompter del vacío se abrió paso en la oscuridad entre 2 formaciones enemigas. Los escaneers enemigos lo detectaron de inmediato. Prepárense. Gritó Kiro. Una olida de fuego de plasma rugió hacia ellos.
Se no movió los controles defensivos con fuerza hacia la izquierda. La nave se balanceó, rozó la superficie. Y la explosión de plasma rozó sus escudos. Las chispas estalaron en uno de los paneles. Los escudos se mancharon al 82%. Informó Kiro. Bien, dijo Ryan. Apuntan a su línea central. Preparan la lanza, el arma tardó en cargarse. Tiempo que no tenían. Las naves enemigas estrecharon su formación. Intentando roderlos. El rompter del vacío atravesó el muro que se cerraba como una cuchilla a través del humo. Se encendieron las alarmas. Dos cruceros nos persiguen. Missiles legando. 5 destructors acelerando. Aun así, Ryan no se quedó quieto en se dejó llevar por el pánico. Su mirada permaneció fija en el mapa táctico. Mantenga el rumbo, dijo. Las manos de Sana temblaban. Pero seguía volando. La nave se estremecia con cada ataque enemigo. El casco crujía como algo vivo y furioso. Kiro gritó, lanza al 40%. Sigu cargando, ordenó Ryan. Las naves enemigas estaban tan cerca que la tripulación podía ver las cicatrices dentadas en sus cascos. Los canones de plasma brillaban con más intensidad. 50%. Otra descarga los alcanzó. El barco se sacudió lateralmente. Con las luces parpadeando. Escudos al 59%. Sostener. 60%. Ryan se inclinó hacia adelante. Casi. Una sombra enorme se movía sobre ellos. Un acariciado zarth que descendía como una montaña que se desploma del cielo. La tripulación se quedó sin aliento. Capitán. Nos veía embestir. 70%. Ryan señaló el acariciado. Sumergit de bayo. Sana no dudó. El rompter del vacío se precipitó hacia abajo. El acariciado pasó tan cerca que toda la cubierta se estremeció. Sus motors rugieron como una bestia. 80%. Los destructors enemigos los seguían y disparaban. Escudos al 41%. 90%. Ryan finalmente pronunció las palabras que estaban esperando. Fuego. La parte frontal del rompter del vacío brilló blanca. El espacio a su alrededor onduló como el agua. Entonces, una onda expansiva silenciosa y aplastante estalló hacia afuera. No fue una explosión, sino la gravedad misma, doblada como un latigo. Las naves enemigas más cercanas se desvieron, chocando entre sí. Su formación se hizo añicos como cristales rotos. La onda expansiva se extendió más profundamente, dispersando líneas enteras de barcos. Su formación perfecta y imparable había desaparecido. Aparecieron gritas, verdaderas gritas, en su unidad. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, los zarth parecían inseguros. Kiro miró la pantalla. Capitán. Destrozó toda su línea de frente. Solo un momento, dijo Ryan. Pero es suficient. Sana lo miró. Sufficient para que la humanidad viva. La tripulación comprobó el cronómetro. Faltan 6 horas y 14 minutos para el protocolo de extinción masiva. La línea aún resiste. Pero cientos de barcos enemigos se estaban reagrupando. La batalla estaba lejos de terminar. Ryan se mantuvo erguido, con los ojos tranquilos y la voz firme. Todos, dijo, prepárense para la próxima ola. No había miedo en su tono, porque la línea no se había roto. Y él tampoco. El silencio invadió el puente tras la desaparición de la onda expansiva gravitatoria. Las flotas enemigas se dispersaron, flotando como fragmentos de una corona rota. Pero todos a bordo del rompter del vacío sabían que no duraría mucho. La cuenta regresiva en la pantalla seguía parpadeando. Faltan 6 horas y 14 minutos para el protocolo de extinción masiva. Ryan estaba de pie en el centro de la cubierta de mando,
con las manos detrás de la espalda y los ojos fijos en las formaciones enemigas que se reagrupaban en la distancia. Volveran, dijo en voz baja. Y más fuerte, añadió Sana. Quiero ascencio. Están llamando a su flota de reserva. Detecto cientos de señales. La tripulación se quedó en silencio. Una nave de guerra humana contra todo lo que liquidaba al imperio Zarth. Nadie pensó que fuera posible. Nadie excepto Ryan. Entonces un suave tamborizonó en el puente. Capitán, transmisión directa entrante, dijo Sana. Del comando tierra, preguntó Ryan. Sana negó con la cabeza. No. Esta, los Zarth. Toda la tripulación se quedó congelada. Los Zarth nunca enviaron un mensaje. Nunca negociaron. Nunca respondieron a ninguna llamada. Conquistaron, consumieron, siguieron adelante. Ryan apretó la mandíbula. Hazlos peser. La pantalla se iluminó con una figura única y extraña. Su piel era gris y áspera como la piedra. Sus ojos brillaban con un rojo apagado. Parecía poderoso, pero también cansado. Por primera vez, la humanidad vio el rostro de su enemigo. Habló con una voz profunda y firme. Buque de guerra humano. Identifica su comandante. Ryan dio un paso al frente. Soy el capitán Ryan del Rompter del Vacío. El extraterrestre lo miró con algo inesperado. No esira. No odiar. Casi, precaución. Tú, dijo el alienígena lentamente, fuiste quien destruyó nuestra vanguardia de lanzas. Rompiste nuestra formación espiral. Ningún humano había hecho esto antes. Ryan no respondió. El extraterrestre se inclinó más cerca. No esperábamos tener miedo de nosotros mismos. La tripulación intercambió miradas atenidas. ¿Los Zarth temían algo? La voz de Ryan permaneció tranquila. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué destruyen todos los sistemas? Los ojos alienígenas parpadearon. ¿Por qué los humanos crecen demasiado rápido? Son demasiado inteligentes. Son demasiado peligrosos. Cada mundo que construyen se convierte en una fortaleza. Cada nave se convierte en un arma. Son una especie a la que no se le debería permitir ascender. Sana susurró. ¿Nos atacaron porque avanzamos? El extraterrestre continuó. Destruimos lo que nos destruirá en el futuro. Ryan dio un paso al frente. Entonces ya fallaste. El extraterrestre le dio la cabeza. ¿Por qué? Porque una sola nave detuvo todo tu imperio. Imagina lo que miles de millones de nosotros podríamos hacer. El extraterrestre se quedó en silencio. Por primera vez, algo se quebró en su confianza. El alienígena se enderezó. Les ofrecimos una oportunidad. Entregan esta nave. Vean sus escudos. Entregan su tecnología. A cambio, pertenecemos a su especie. Quiero sitio, trampa. Por supuesto que lo fue. Ryan ni siquiera parpadeó. No. La voz del alienígena se profundizó. Entonces tu raza arderá. Ryan habló en voz baja. No. El tuyo se lo hará. Antes de que el extraterrestre pudiera responder, Ryan cortó la transmisión. La tripulación lo miró fijamente. Capitán. ¿Y ahora qué? Preguntó Sana. Ryan finalmente dio la orden que estaban esperando. Levanos el corazón de su flota. Sana jadeó. ¿Entrar al núcleo de mando? Capitán, eso es un suicidio. Ryan negó con la cabeza. Esa es la victoria. El Rompter del Vacío avanzó a toda velocidad. Con los motors al rojo vivo. Las naves enemigas pululaban desde todas direcciones. El cielo es lleno de fuego. Escudos al 78%. Múltiples impactos. Los destructores se acercan.
Ryan mantuvo la calma. Sigu adelante. La tripulación siguió su voz como si fuera un faro en la oscuridad. Las naves enemigas se opinaron a su alrededor, formando una esfera de acero y fuego. Su acorazado de mando aguardaba en el centro como un sol negro. Ryan levantó la mano. Prepara la última lanza. Los ojos de Kiro se abrieron de par en par. Capitán, sobrecargará la nave. Lo sé. Sana lo miró. Si disparamos, no sobreviviremos. Ryan finalmente se volvió hacia su tripulación. Su voz era tranquila, firme, casi amable. Sobreviviremos. Porque la humanidad sobrevivirá. Y eso es suficiente. Él volvió a mirar hacia delante. Carga la lanza. El núcleo del romper del vacío zumbaba tan fuerte que la cubierta vibraba. Las luces parpadeaban. Los paneles se sacudían. 90% de carga. Acorazado enemigo bloqueando sus armas. Capitán, están apuntando al núcleo. Ryan levantó la mano. Fuego. El universo mismo pareció resquebrajarse. Una ráfaga cegadora de gravedad atravesó la esfera de naves enemigas. Las naves de mando se plegaron como papel. Los cruceros giraron sin control. Los destructores se hicieron anicos en la onda expansiva. Y el acorazado Zarth, el corazón de su imperio, se derrumbó sobre sí mismo y desapareció. Silencio. Luego los escáneres se limpiaron. Toda la armada Zarth había desaparecido. No donado. Destruido. Completamente. Quiero miró la pantalla. Capitán. La flota se ha ido. No queda nada. Nada. La voz de Sana tembló. Ganamos. La cuenta regresiva parpadeó en la pantalla. Faltan 5 horas y 33 minutos para el protocolo de extinción masiva. Ryan sonrió levemente. Cancel el protocolo, ordinó. Sana envió el mensaje al comando tierra. Segundos después, llegó la respuesta. Protocolo abortado. La humanidad perdura. La tripulación instaló en vitres, lágrimas y risas. Ryan finalmente se sentó, exhausto, pero con un orgullo silencioso. El romper del vacío flotaba en el espacio silencioso, herido pero victorioso. La humanidad vivió. El enemigo que conquistaba cada sistema había quedado ante una sola nave humana. Y cuando las generaciones futuras preguntaron cómo, pronunciarían un solo nombre. Capitán Ryan. El hombre que detuvo un imperio.